Wakubwa shikamooni, wadogo wameshindaje? Matumaini yangu mko wazima na uberi wa afya. Karibu sana kwenye Political Ringside. This is our first episode, na kama kawa ndani ya Political Ringside tutakuwa tunajadili masuala ya kisiasa na pia cheche ambazo wanasiasa watakuwa wanatamka kwenye ukumbi wa kisiasa. Isitoshe tutakuwa tunachanganua na wanachanganuzi kuhusiana na ni yapi ambayo yanafanyika, miungano ya kisiasa pamoja na hotuba ambazo zitakuwa zinatolewa na wanasiasa mbalimbali. Mwaka 2026 tunakuhakikishia kwamba ndani ya Political Ringside patawaka, patachimbika na pia patachemka. Yote 9-10 ni kuwa. Majina yangu ni Tony Nyakoko. Unaweza kunifuatilia on all our social media platforms kwenye Facebook, Twitter, Instagram. It's Political Ringside. Hii leo tutakuwa tunajadili masuala ya Kamukunji. Palikuwa na mkutano wa kisiasa ambao ulikuwa unafanyika katika maeneo ya Kamukunji, na ilikuwa ni moja kati ya michakato mizima ya ODM kuhakikisha kwamba wanaweza kuingia katika broad-based government pamoja na serikali ya William Ruto. Isitoshe, William Ruto alikuwa na mkutano na wakuu wa chama cha UDA pale Ikulu. Kuna jadili hayo, lakini yote 9-10 ni kwamba leo niko na mchanganuzi ndani ya studio. Anakwenda kwa jina nani? Mimi naitwa Isaac. Yes, Isaac Kweyu. Isaac Kweyu. Yes. Tuko tunachanganua masuala ya siasa na yote ambayo yanafanyika kwenye ulingo huu. Kwanza kabisa tuanze katika mkutano ambao ulifanyika jana katika eneo la Kamukunji. Babu Owino, Edwin Sifuna, James Orengo, they were all missing in action. Lakini Oburu Odinga, Gladys Wanga pamoja na Simba Rati na vigogo wengine walikuwa kwenye huu mkutano. What does this say about the Orange Democratic Division at the moment? Nadhani ODM saizi leadership, kwa sababu mimi li expect wakati baba ametoka tutakuwa na leader mwenye ni younger than Raila Odinga. So the fact that you're having a leader mwenye is older than baba, you already lazima expect confusion. Kwa sababu Oburu Odinga kisaikolojia anafaa kuwa ametulia. Sasa na guide the young tax, so anakula pension akitulia na natafuta slave na anampapasa anapiga masaji kwa Mombasa kwa jua huko. Atoke hizi kelele za siasa za niachie vijana wadogo. Yeah, the moment we see Oburu Odinga at the helm of ODM, we know ODM iko na shida, kwa sababu hata akienda kwa table kwenye kushare na other party leaders, you can imagine Oburu Odinga na William Ruto wamekaa kwa meza wanadiscuss. Eventually William Ruto will convince Oburu Odinga because William is still energetic na ako na ujanja zake. Oburu ukimwangalia kidogo anahitaji kupumzika. So what is happening in ODM at the moment, if you see the way wana distance watu kama Sifuna, ni kwa sababu kuna cartel pale ODM. The likes of Junet, the likes of Governor Gladys. Wale watu, the way they are campaigning for broad-based government, they are doing it even more than the owner of broad-based, William Ruto. So you can, that one tells you kwamba lazima kuna kitu wameshapokea. And Rigathi has been very clear on this, kwamba hawa watu wawili wameshachukua deposit ya kuuza chama. So lazima wasukume. And they are forcing Oburu to be there, kwa sababu Oburu right size siko kubaya, lakini his mental faculty right now is a bit incapacitated. Anahitaji kutulia. So wanajua yeye akiwa pale kumchanganya ni rahisi, kumpea part of the deposit ni rahisi, atakubali. Wanajua babu akiwa pale atasema bwana, we cannot sell ODM. Lakini mbona unadhani kwamba hawakumpatia Sifuna, hawakumpatia Gladys Wanga the mwenyekiti wa chama cha ODM, wakampatia Oburu Odinga? Sababu ukiangalia wanasema kwamba it's just rotating around the Odinga family. Is it a family affair, ama unahisi kuna kitu ambacho njama fichi ambayo inafanyika pale? If it is a family affair, then we expected kwamba wapatie mtu kama huyu Odinga. Kwa sababu she's a bit young and she's a bit energetic, and if you look at how she's doing her politics, ataki hiyo mchezo ya kwenda kuuza chama, kwenda kubeg William Ruto ati tuingie kwa serikali. She's not doing that. But now wamechukua Oburu kwa sababu Oburu is controllable, easily manageable, easily manipulatable. Yes. If it's a family affair, mbona wasipatie win? Kabla Raila hajakufa, na kwenye speech yake ya mwisho alipokuwa anazungumza na wanachama wa ODM, alisema kwamba we are in the broad-based government until 2027. Mbona kina Sifuna wanapinga, and yet they are the individuals ambao walitia sahihi?
Wanapinga kwa sababu wale watu wenye waliachiwa chama kwa sahii they are already saying kwamba watasupport William Ruto as president. In fact, if you hear the likes of Oburu Odinga saying that mimi ndo nitakuwa flag bearer wa chama, ni kwa sababu ya ile pressure. Lakini wao watu washa give up. They are saying we are supporting William Ruto before and beyond 2027. Ni vile tu hawataki ku come out clearly. Or they have to be reminded kwamba baba alisema hivi. Lakini hao walishaamua kwamba we will support Ruto before and beyond 2027. Na hiyo ndio idea yenye Sifuna ako against. And that's why lazima wa sideline because she keeps on reminding them. Baba hakusema to support William Ruto 2027. Alisema 2027 tufanye kazi naye hadi 2027. Ikifika hapo we will have our candidate. Tena baba was very clear by the way, alisema in 2027 we will decide. ODM haiwezi kosa candidate wa president or presidential bid. 2027 imefika. ODM wanajaribu kutafuta ni nani ambaye anaweza kugombea kiti hiki. According to you kama Isaac, wewe unahisi ODM kuna yule kiongozi ambaye anaweza kugombea kiti hiki cha urais? Yes, kunao. Kina nani hawa? Babu Wino is one of them. Babu Wino anaenda governor? No, Babu Wino made it clear yesterday kwamba there are so many people wamekuwa kimtext. Pressure, over 6 million anamwambia simama hiki enda pale juu na consider Ndindi Nyoro kama deputy wako president. But alisema hiyo position iko open. Anaweza amua kuchange mind akuwe deputy president, Nyoro akuwe president. Let me tell you, for William Ruto needs somebody who knows how to do a street fight kind of politics. Kama Raila. Yes. Oburu Odinga cannot face William Ruto. Alikuwa namuona jana anazungumza very calm. Hata Kalonzo Musyoka cannot face William Ruto. The likes of Rigathi, hiyo zili ya Rigathi. Hiyo zili ya Babu Wino. That street fight kind of politics is the only way you can face William Ruto kwa ballot. Lakini hawa watu wako soft spoken, wanaitwa, William Ruto is a tunamwitanga the total man. Total man. After be what? Yes, the total man. Anapenda kuwa in charge of everything. Like if William Ruto woke up today na kapata is the head of all the political parties in Kenya, nothing would make him very happy. What ODM do not know ni kwamba William Ruto aliditch at YK92. He even betrayed Jirongo. Moi. Yes. Wakati Moi amemchukua from shule akachunga akaingiza YK92. Huyu jamaa aliruka because he's a total man. Anapenda yeye ndiye akuwe in charge. Yeye ndiye akuwe anaongoza. The moment anagundua kwamba he's not in charge, he's not leading, he's not guiding, tap out. He did that with the YK92 with Kanu. Alifanya hiyo na Raila Odinga. Alifanya the same thing even with Uhuru. The bromance ilikufa eventually. Aligundua Uhuru is not planning to support him for president. And that one, that is a pattern. It will not change at ODM wakishaingia UDA. Sasa 2027 ati sasa ati William Ruto anasema nyinyi mmekuwa watu wazuri. Hakuna. This one I will call it a marriage of convenience. The moment William Ruto ameshachukua hiyo 2027 seat, ni hivyo. Saizi William Ruto amekuwa very strategic. Ana convince team ya ODM waingie kwa serikali ama waseme sisi tuko serikalini sijui nini, ili apunguze ile hostility. Yenyewe ana face wapi? Huko Nyanza region. Once ame neutralize hiyo hostility, hao watu wote wamekuja. Let me tell you, William Ruto is going back to central Kenya, to Mount Kenya. Waambia watu mnajua nini? Washawaambia siwezi waruka. Nimepea kura. Sasa mimi siwezi waacha. Because ashapanga ODM asharudi. Sasa in fact at the moment the Nyanza region ni kama ndio inafuata Ruto, inakimbiza Ruto, begging Ruto, please work with us. Please work with us. So what will William Ruto do? He will focus on convincing the Mount Kenya. Kwamba look, siwezi waacha na naomba msiniache. Ile pande nyingine si hata wako ni support. Saizi wanaomba tuwake nao pamoja, lakini nyinyi ndio mlinisaidia. Please msiniache. That is what he wants to do. 2027. Ruto ameamua kwamba mimi nataka kumpatia Gladys Wanga as the deputy. Is it possible? And what happens to Kindiki? What happens to Mount Kenya? Sababu ODM wana push, we need to be number 2. Kama tutakuwa number 1, tukue number 2. What happens if Ruto goes for Gladys? There is nothing much that will change because ile mission William Ruto alikuwa nayo ya kwa Nyanza region. Saizi yako nisema 90% kuachieve.
Na mission sio ati kuenda na watu kwa ballot kama yeye president, representation ya ODM kama deputy president. Mission ndio ni kuwatuliza. Waone wako government. Once amemaliza hiyo, Ruto William Ruto atafuti deputy president kwa Nyanza region, either Western Kenya ama Mount Kenya. That is what will happen. Either Western Kenya ama Mount Kenya. Towards 2027 hapo kutakuwa na tough decision making processes. Remember watu wengi yo time watakuwa wanaenda kutafuta kama wewe ni Gladys Wanga, unaambiwa bwana hiki kitu watu mimi nimechagua wewe kama ile ya Rigathi. Mimi ni wewe nimechagua, lakini watu wamesema hawataki wewe, nataka tufanye Kindiki. Even if it happens kwamba anamchukua, she will not last. A few years in the government something will happen. Tamrusha nje, wataingiza, and this plan will be communicated to the Mount Kenya kwamba let's do this. Acha tuingize huyu mtu hapa just for convenience. Tupunguze makali huko. Tukishamalizana na wao tutatoa tutaingiza mtu wa Mount Kenya. That is the plan. Now let's talk about the rally that happened yesterday, sababu walikuwa Kamkunji, na ukiangalia speech ambayo alikuwa anazungumza Oburu Odinga, kuna watu ambao walikuwa wanasema there's no energy, there's no that hakuna ile. Unajua Raila alipokuwa anasema haya, unaona the whole crowd ilikuwa inachangamka, everybody was happy, there was always that lakini wanasema Oburu kidogo hamna hii. Wanasema kwamba we need to have people who can push the party, people who can push the agenda, watu ambao wanachangamsha crowd. What's wrong with Oburu? Kwa nini watu wanasema hivi? And Oburu, I already told you ni kwamba ni issue ya age. The fact that Oburu is the elder brother to Raila, and Oburu may be older than Raila, what he says may be very old, maybe even 10 years older than Raila Odinga. So hatuwezi anza kuforce Oburu Odinga kwa podiums. Oburu Odinga has no capacity ya kurun, kufanya campaigns 2027. Atoke Nairobi. So bora jana alikuwa anaonekana amechoka. Aende Western. Baba had that energy. Lakini Oburu tukitoka Nairobi, tufanye rally nyingine hata tu within Nairobi, we move in 4 constituencies. The next morning atakuwa anapelekwa Dubai, Mombasa, tulia ama China kule ama India kwenda kuangaliwa mguu iko na shida, sijui nini, kidneys zimezifanyi vizuri. So unless they rethink their decision ya kutafuta flag bearer, Oburu Odinga has no capacity, not mental, not physical, not even social capacity ya kurun campaigns, especially against William Ruto, or even hata tu kurun campaign even to support William Ruto basi. Hana hiyo capacity. Yes. You've mentioned something about against William Ruto. Na Rigathi Gachagua juzi alikuwa anasema kwamba alikuwa huku kwetu akakram lugha zetu hadi alikuwa anajua kupika mtura. Sasa nimemuona kule Nyanza anapika hadi samaki because he needs to convince your people of Luo Nyanza. Do you think Rigathi stands a chance to compete President William Ruto? Ama yake iliisha wakati alikuwa impeached? Rigathi's energy is a good one. Napenda vile anajua kujiposition. Ako tu na one weakness. Ame base politics zake sana kwa Mount Kenya. He's actually positioned himself as a tribal leader, not as a national figure per se, because every day he's talking about Mount Kenya, watu wamelima. He's rotating around Kiambu, Nyeri, Laikipia. So that one is a weakness for him, but hiyo energy, because at the moment the only person mwenye ana face William Ruto head on na anaweza piga facts bila uoga ni Rigiji. Hakuna mtu mwingine nimeona size, maybe the likes of Sifuna pale kidogo, lakini Rigathi ndiye anaweza toa secret ya William Ruto na he goes untouched. Yes, and that is what we want at the moment. Tukiongeza tu a mixture kidogo ya Babu Wino there, tukiongeza tu a mixture energy ya Babu Wino, Sifuna pale and some other leaders, I'm so sure William Ruto will have a tough time. Lakini as long as you are sidelining these people who know how to do that kind of politics, it will not be possible. Rigiji, I don't know how atajiposition arudi kwa national figure. Now let's talk about the numbers tukimalizia. Let's talk about the numbers. Opposition kuna Kalonzo, kuna Matiang'i na kuna wanasiasa wengine. They still don't know nani watampatia hii kiti. What happens if Rigathi Gachagua, Kalonzo wameamua kumsupport Matiang'i? Atamtoa kijasho Ruto? That will be, mimi nataka nione Rigiji akiingia kwa
akijibrand. Whoever is working around Rigathi Gachagua, by the way, they should start working on rebranding Gachagua kama national figure. So that whoever he will support atakuwa na hiyo power ya ku move around every corner of this country na anakuwa acceptable. But at the moment it's very difficult even for Rigathi kuuza mtu. Because if he goes to Western, unapatanga is outshining even the person is going to support there. If he goes to Ukambani, is outshining the person is going to support there, because si anaenda kama representative of Mount Kenya, not kama aspiring president. And that is the problem. Mtu yote mwenye anda support lazima tu ajipange kivyake, ama ajirebrand kama national figure, so that whoever will push ataonekana. No, you've talked about, umezungumzia masuala ya Rigathi, na kuna another issue ambayo inafanyika kwa sasa about the speech that was made by former deputy president Rigathi Gachagua. Anasema kwamba wanafunzi wa hii mtaa wanafaa wasome hapa, wale wako nje wakikuja labda 30%, but the biggest chunk of students wanastahili, especially for national schools, wanastahili kusomea katika their locality. Mbona? Sababu wanasema the disbursement of funds katika kila county zinafanyika the same. Why must you take a student from Mandera ambapo hakuna shule nzuri unampeleka Kiambu? Na kuna Wakenya wengi ambao wanamsupport Rigathi Gachagua wakisema this should be the conversations we need to have. Je, wewe unamsupport, and what's your take about it? I wouldn't want to support Rigathi on that directly. But pia si ati napinga hiyo ideology. Ni vile he has a good message, lakini the way he's portraying ndio inafanya inakuwa kama a bad message, because vile ameiweka it makes it look like developments nafasi kuwe tribals, nafasi kuwe region based, localized. But you see, mambo ya mashule imeanzia national government. National government iko na stake, kuna county government, kuna local leadership. So ukisema ati watoto wa Kiambu County wasienda wakasoma Western, what you are omitting from that speech ni kwamba easy developments ni political. In as much as we may say kuna allocation, easy development ni political. President hakujai kujenga shule in a certain constituency ati kwa sababu anataka tu kujenga shule. Anataka pia kujijengea jina kama rais. So if you look at it historically, utagundua hizo shule zenye ziko hizo sehemu zenye anataja ziko hapo kwa sababu ya politics. Not kwa sababu there was a good leader somewhere. It's because somebody wanted to advance their politics. You understand? That's why Northeastern napata hakuna shule mzuri, mahali fulani hakuna, lakini sehemu nyingine kuna concentration ya shule nzuri. It's normally about which circle are you in government. Hata development za mbunge haikuange rahisi tu kujenga kitu ati kwa sababu tu ni mtu mzuri. Kama saa hizi niambie watu wenye wanapinga the ruling government, the MPs or even the senators, do they get development hizo funding za president? Nimetoa milioni 40, nimetoa bilioni 2, do they get those? They don't. And if they get is purely in PR. Lakini wale watu wenye kwa the proper circle, the government in place, and that is the politics in it, wanapata hizo developments na kuwa initiated na zinarun. Wengine wanapata promises, nitajenga ile barabara, inabaki story. Lakini wengine nimekuja ku-launch na inajengwa. It is also, Rigathi anafaa pia aambie watu kweli kwamba yes, your point anasema ni it is good, lakini developments zinakuanga political. They are normally political inspired. Shule ilijengwa juu ya hii, barabara hii ilijengwa sababu mtu fulani alikuwa anauza sera fulani, hospitali fulani ilijengwa kwa sababu mwanasiasa alikuwa anauza. Hizo vitu zinakuanga haziachani. Now jana President William Ruto held a NEC meeting with a UDA NEC meeting. Na one of the resolutions wakasema kwamba sisi tunakutuma wewe William Ruto naenda uzungumza na Oburu, formulate a plan ambao mtawork together towards 2027. Na before that Oburu through a NEC meeting pia ambayo Sifuna hakuwa, Oburu aka-announce kwamba yeye mwenyewe ametumwa aende azungumze na William Ruto for the sake of 2027 coalition partnership. Na kuna maswali mengi ambayo yanaibuka kuhusiana with this handshake. Is it a handshake? Is it a coalition of convenience? Ama there's a needed hidden agenda kwenye hii coalition? Do you think is it because of 2027? I want to advise the members of ODM wale wanaona kwamba they are more skilled, they are more experienced. Kwamba William Ruto
William Ruto is going to dump ODM after 2027. Hakuna kingine. Saizi mnaona ile developments zinakuja every day. Ati Kisumu, sijui wapi, sijui Siaya, sijui nini. That's what happened even in 2022. The people who formed coalition with UDA waliingia serikali. There are some people who deferred with the president. Wakakuwa kicked out. When this broad-based thing was being formed between Raila and Ruto, the people of ODM wenye hawakupigia William Ruto waliingizwa serikali. And that is how William Ruto operates. Mutafanya deal, and the moment he realizes he cannot control you, he kicks you out. He gets another person he can control. Now, nataka tumalizie kuhusiana na what awaits the country in 2027. Je, unadhani siasa za Kenya kwa sasa zinaelekea wapi? Do you think a coalition of convenience itakuwa nyingi, ama what's your take about the 2027 election tukimalizia? First thing with the united opposition wanafaa wajipange vizuri. One, Rigathi rebrand kama national figure. And from the look of things, ODM is now divided into several clusters. Kuna wale wana support broad-based, kuna wale wanapinga, na kuna wale wanasema wako tayari kutoka ODM waende wa form kitu fulani. So kuna hizo 3 clusters. So what that means, ODM tayari saizi inaisha. So it's deathbed. Imeisha. Ni vile tu watu bado hawaja effect decisions, but ODM imeisha. So what remains ni Rigathi Gachagua rebrand. Kama ataweza kuconvince our young turks wa ODM sahi awalete hii united opposition, waongeze ile energy na experience kidogo ya watu wenye wamekuwa government na wakatoka, that team will be enough kukimbiza William Ruto 2027 mpaka ballot. We know eventually William Ruto will want to steal elections because hizo ndo mchezo anaelewa vizuri, and we will want to use every form of option available, state machinery, kuwa watu and stuff. He will want to use all that. Lakini there will be a message sent to him kwamba without that, eventually we know he will lose. With that formation, William Ruto will not lose with a free and fair elections. He will rig himself to that position. Yes. Now, ladies and gentlemen, nilikuwa nazungumza na Isaac Kweyu ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. We will be having such conversations in coming episodes. Because of time, leo bibi na mabwana, allow me to sign out. But always remember, this is Political Ringside, and right here on Political Ringside, tuko najadili masuala ya kisiasa. What is happening? If there's any event that's happening, any political event, then be assured that this is the place where we shall be having these candid conversations. In the meantime, kindly subscribe. Ambia jirani, amwambie mwenzake kwamba Political Ringside kumechacha. And this is our first episode of 2026, and we promise you that 2026 will not be a letdown. This is just the beginning. Kindly subscribe.